to talk, but doesn't know they are talking. That way, we are not having echoes or anything that is not needed. And I will keep switching between Tamil and English. I'm hoping எல்லாருக்குமே தமிழ் தெரியும் தான் நினைக்கிறேன். அப்படி தெரியலனா வந்து I want to make sure that we also cover for everyone else. My name is Siva. எனக்கு இன்னும் host permission இல்லை. So சக்தி யாராவது ஒரு host yes sure. share permission கொடுங்க. Okay, அதுக்கு முன்னால ஒரே ஒரு இது பேசிடலாம் எல்லாத்தையும். So once again, good evening everyone. என் பேர் வந்து Mahalakshmi. So thank you so much for your overwhelming response. We are so very happy to host this event. And Parinam Academy, Mr. Shivakumar is going to do lots of help, and he will explain அன்னைக்கோட event வந்து எப்படி ரன் பண்ண போகுது அப்படி சொல்லிட்டு Mr. Shivakumar will explain now. Thank you so much, Shiva, for doing this as well. So I think when the first things first, again, thanks for joining and thanks for joining the games. நான் வந்து எல்லாரோட ரெக்கார்ட்ஸும் பார்த்தேன் in terms of registration. So at least ஒரு 7-8 பேர் வந்து டோர்னமெண்ட்ஸ்லாம் போயிருக்கீங்க. So போயிருக்கவங்களுக்கு they know exactly how these tournaments work. போகாதவங்களுக்கு will definitely be covering. And I will first cover what the tournament structure is, timing, and எல்லாமே will be going through that very specifically. And then what you should expect in terms of experience, அங்க வந்தப்புறமா என்ன நடக்கும் அப்படிங்கறதெல்லாம் வந்து we'll discuss about it. As a parent, what are the things that you are supposed to do? And same way whenever we deal with kids, we always are concerned about safety and security. That's the very primary concern. Along with that, obviously, we need to have fun. So those are all the topics that we will cover. நிறைய பேர் அட்ரஸ் பார்த்துருப்பீங்க. பார்க்கலன்னா வந்து இந்த கிராண்ட் வர்ஷிப் சென்டர் அதோடைய அட்ரஸ் போட்டிருப்பாங்க. I'm also going to put that on the chat. And இந்த அட்ரஸ் கரெக்டா இல்லையான்னு வந்து ஏடிஎஸ்ல யாராவது சொல்லுங்க. பட் அதுதான் வந்து we have been working through to make sure that that is the address that we'll be using. So first things first, we are going to talk about check-in and check-out. So check-in வந்துட்டு we have already announced. நீங்க அந்த ஃபார்ம்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஜெட் ஃபார்ம் நீங்க ஃபில் பண்ணதுல வந்து we were talking about at 10 o'clock வர மாதிரி we had explained 10 to 10:30 குள்ள வந்து the check-in முடிக்கிற மாதிரி. We'll explain about a little bit more about how the different sections will be. Again, check-in will be done through the volunteers. When you come in, you will meet the volunteers, and then we will take your kids and we will put them into 3 groups based on their grades. Idella scholastic tournaments. Scholastic means we'll go with the grade on the K to 12, and then kinder first, second, and the mari. And then we'll also be using USCF rating. So unga kulandinga US Chess Federation rating irundhuduna, as I said, at least I saw 7 to 8 of you. Then we will be using it for pairing. So we'll talk about that. But then after that is done, the kids' safety, again, when the unga kulandingala வந்து we will also be taking care. We will definitely be keeping an eye on every single kid. நீங்களும் you do your part so that we are not looking for kids. Normally வந்து எங்கேயும் போயிட மாட்டாங்க, but I always bring that as a specific concern. Communication, obviously in the WhatsApp group, இப்ப create பண்ண இந்த WhatsApp group இதுதான் we'll be using mostly. Most of our communication will be on this ATS chess tournament 218 and the WhatsApp group. அங்க என்ன போஸ்ட் பண்ணுவோம் அப்படிங்கறத I will show you, other than saying that these are the dates, these are the venues and stuff like that. I will also explain during the tournament, before, after, what we'll be posting. Skittles chess or on the kids free PlayStation அப்படிங்கிறது வந்து it's just a area that we keep for kids to play chess. We try to avoid electronics, iPad எடுத்துட்டு வர்றது, or if you want to bring இந்த மாதிரி Nintendo Switch அதெல்லாம் okay, but we like to keep it more, at least one day. இந்த குழந்தைங்க வந்து they always play on electronics. So this may be one opportunity for them just to play chess or any other board game எடுத்துட்டு வந்தா கூட it's fine. The Monopoly ஏதாவது எடுத்துட்டு வாங்க. But அந்த ஏரியால வந்து we just want the kids to have fun, and that will be the station where most of the kids will be. Sometimes kids will go outside. Again, we will work with you and the place and the organization, so that if they do play outside, in the previous chess tournaments, we have seen kids will come with football or soccer or some kind of a play, and they all have fun. So it's again, like I said, full chess விளையாடிட்டு இருக்கணும்னு இல்லை.
Whoever is making a noise, if you can mute, that'll be great. Okay. Water, food, and happiness. Happiness வந்து எப்பவுமே Wi-Fi அப்படின்னு தான் define பண்ணுவோம். So you have to make sure that every parent that's there, you are able to at least access water. This is close to a central hub. You will be able to get food, and of course, ATS will also talk about if they are making any food and arrangements. And then when the Wi-Fi, definitely everybody needs to be able to connect and bring your laptop, bring any of your devices, so you can continue to at least keep yourself engaged. So that is still the idea behind everything that we want from the parents. Kids give you the expectation now. You won't see anything different here. We will make announcements with the kids. We will talk to the kids about what what the play area is, what outside fun is, and அவங்க கிட்ட communicate பண்றது obviously WhatsAppலாம் கிடையாது. We are going to make announcements. We are going to talk to them about a couple of things, and again, check in and check out. We will be checking out every kid and of course checking in. We'll have some forms there. What's the format? Format வந்துட்டு we want to do what is called rolling schedule. That means 10:40 we will make announcement. Jokes apart, Indian standard time அதெல்லாம் work out ஆகாது. If your kid is not there, I will keep repeating it many times. If your kid is not there, you will be awarded 0 points, or the kid will lose the actual points. So we take it very seriously only because these are American kids and they should respect timing. Timing சொன்ன டயத்துல நடக்கணும். Round 1 to round 5, we'll have 5 rounds. At 11, we will start our first game. 10:40 to 11, we'll make some announcements. I've been to many of these tournaments. Parents really want to go home as early as possible. So one of the things that we are trying to do is to not only do a very good tournament experience, but also make sure that the parents can leave early if possible. So we request you all cooperate with us, and we will be trying something called the rolling schedule. We have done it many times. It works. What that means is, if we have announced it as G30, G30 means G15, G15 means each kid gets about 15 minutes. First round 11 o'clock start ஆச்சுன்னா we are expecting it to finish by 11:30, maximum 11:40. Then we want to start the next round right away. So there will not be lunch breaks, there will not be snack breaks, அந்த மாதிரி எந்த breaksமே இருக்காது. You will have to continue to feed your kid when they come on a break. That is the easiest way for you. So we request you to make sure that you take care of your kids' food or any other needs. 5 rounds, and we will be following something called Swiss, which some of you may know, some of you don't know. I will explain. But Swiss format பத்தி இன்னொரு பேசுறதுக்கு முன்னாடி, the idea is we want to finish before 4 o'clock. Your kids are always welcome to bring water bottle to the chess tournament. But other than a water bottle, we don't want kids to bring anything else. Any questions so far? Yes. சொல்லுங்க வேலு. நீங்க பிரேக் டைம் அவங்க ஏதாவது ஸ்நாக்ஸ் டின்னர் சாரி லஞ்ச் இது பண்ணிக்கலாம் இல்லையா? பட் ரவுண்ட் 2 வந்து சாரி இன்கேஸ் ரவுண்ட் 3 வந்து ஆன் ஆர் பிஃபோர் 1 PM போட்டிருக்கீங்க. சப்போஸ் இஃப் இட்ஸ் ஃபினிஷ் பை 12:30, 1 o'clock ஷார்ப்பா ஸ்டார்ட் பண்ணுவீங்களா? எப்படி தெரியும் இன் பிட்வீன் நாங்க அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டே இருப்போம். We want to continue to do on or before 1 ன்னா it could happen till even at 12:45 அப்படி. Again, உங்க கோஆபரேஷனும் தேவை. Every parent has to cooperate with us. இல்லைன்னா we can go 11, 12, 1, 2, 3 அந்த மாதிரி போக முடியும். But we really don't want to go that way. We want to go early. So we will keep on announcing, right? We'll keep announcing, and WhatsApp the main. Okay. We'll of course be shouting, yelling. அதை தவிர WhatsApp வழியா will announcing. Because idea is, like I said, இந்த மாதிரி நிறைய டோர்னமெண்ட்ல வேணும். Parents really become very tired. Okay. And we are trying to make sure we can finish it faster as well. In case lunch அவங்க லஞ்ச் வச்சுட்டு சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும்போது நெக்ஸ்ட் ரவுண்ட் ஸ்டார்ட் ஆச்சு அந்த மாதிரி They will have to stop eating. அவ்வளவுதான். வேற எதுவும் பண்ண முடியாது. So அதுதான் வந்து we are going to sacrifice 1 or 2 kids order lunch for the rest of them. So again, keep on top of it. It's just one day. And we need cooperation. அப்படியே வந்து டக்குன்னு நிறுத்த சொல்ல மாட்டோம். We also like kids to eat and come. But be reasonable, because அங்க வந்து we are going to have about 40-50 people all waiting on 1 or 2 kids. Won't be fair for everyone. Yeah, right. So if you are keeping
keep on announcing that. That will be fine. Yeah, because idea is again நான் சொன்ன மாதிரி எவ்வளவு ஃபாஸ்டா முடிக்க முடியுமோ அதான் முடிக்க பார்க்குறோம். Games will be good, but then இந்த சாப்பாடெல்லாம் வந்து it's not. I keep joking. I have two of my own kids. I keep saying that Indians ஓட favorite pastime குழந்தைங்களை ஃபீட் பண்றது தான். So, but this is going to be pizza. So hopefully kids can quickly eat a pizza. Of course, you can bring some snacks, but we really need help to keep moving it forward. Okay, thanks. Thank you. I will talk about one the another yeah. question. Go ahead. Should we need to bring board, clock, or anything? So அது வந்து I have a list of questions. I will cover that. In short, no board, clock we will talk about it. Okay, but no boards are required. Okay. Okay. Thank you. So first things first, in the tournament experience எப்படி இருக்கும்? Obviously, some of these kids this may be the first tournament. Like I said, நான் பார்த்த வரைக்கும் 8 பேர் தான் வந்து அட்லீஸ்ட் போட்டிருக்காங்க. நான் இன்னும் எல்லாம் USCF சர்ச் பண்ணல. பண்ணா I will understand maybe 10 or 12. But bottom line வந்துட்டு when they come there after the game is done, we will take a picture of the chessboard at the end position whenever possible, so that we know how the board ended. A win will always be 1 point. Draw is 0.5. Loss is 0. No show or late, which means நாங்க அனௌன்ஸ் பண்ணி எல்லா குழந்தைங்களும் வந்துட்டு இல்லை ஈவன் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது if your kid is not there, then we will do our best. இல்லாட்டி வந்து the kid will still be allowed to play, but the kid will be awarded 0 points. So let's be practical in terms of making sure the kids are also always there close by. Again, we will have a set of volunteers. Everyone will cooperate to make sure we award these points. So WhatsAppல post வந்துட்டே இருக்கும். There will be 3 types of posts that will be coming. One will be called raw results per board. அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம். பட் raw results வந்துட்டு இருக்கும். அதுக்கப்புறம் வால் சார்ட் வந்துட்டு இருக்கும். மூணாவது வந்து ஸ்டாண்டிங்ஸ் வந்துட்டு இருக்கும். ஸோ டிஃபரன்ஸ் வந்து we'll talk about all 3 in a minute. ஃபர்ஸ்ட் வந்து பேரிங் வரும். பேரிங் எப்படின்னா வந்துட்டு யூ கேன் சி, நான் கொஞ்சம் அதை ஜூம் பண்ண முடியுமா பார்க்குறேன். இல்லை, ஐ டோன்ட் திங்க் இட்ஸ் ஜூமிங். பட் இஃப் யூ ரியலி லுக் ஹியர், இந்த இடத்துல போர்ட் நம்பர் இருக்கும். போர்ட் 1, போர்ட் 2, போர்ட் 3, போர்ட் 4 அப் டு போர்ட் 7. Okay, and then each board எந்த குழந்தை உட்காருதோ, for example this kid is going to play, then there will be the corresponding board number they are going to play against. So அதையும் வந்துட்டு there will be marked in terms of 1 is going to play against 2, 2 is going to play against 3, and the மாதிரி வந்து there will be an exact mapping. So we will be assigning the kid and making sure that they are actually mapped, and we are able to find out அந்த குழந்தை யாரோட விளையாடுது அப்படிங்கிறது வந்து there will be clear indication on that. So once இது போயிடுச்சுன்னா you know who is going to play white, who is going to play back. Parents are welcome. நீங்க வாங்க, everybody look at the boards, look at everything, and then நீங்க எல்லாம் போன அப்புறம் தான் we'll start the game. Parents will not be allowed to stay there, but you can definitely come there, make sure your kid is comfortable, take some pictures. But இந்த எந்த போர்டுக்கு போகணுங்கிறது உங்க வாட்ஸ்அப் குரூப்ல இருக்கும். ஸோ வாட்ஸ்அப் ஓபன் பண்ணுங்க, அதுல பாத்தீங்கன்னா வந்து உங்களுடைய இது இருக்கும். நாங்களும் வச்சிருப்போம். யூ கேன் ஆஸ்க் அஸ், we will quickly tell you. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பேரிங் ஏற்கனவே பண்ணிடுவோம். பை டுமாரோ ஒரு டே ஆஃப்டர் வில் ஆல்ரெடி போஸ்ட் இட். நீங்க வரும்போதே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் எந்த குழந்தை எந்த போர்டு எந்த கலர் அப்படின்னு வரும்போதே தெரியும். அதுக்கு அடுத்த ரவுண்ட்ஸ் எல்லாம் இட்ஸ் கோயிங் டு பி ஆன் த ஃப்ளை. As and when the games are complete, you will get the pairing. So that's the pairing thing. You will know வந்து உங்க குழந்தை எந்த குழந்தையோட விளையாட போகுது, எந்த போர்ட்ல விளையாட போகுதுன்னு தெரியும். செகண்ட் திங் வந்து போர்ட் ரிசல்ட்ஸ். போர்ட் ரிசல்ட்ஸ் வந்து ஒரு ரா ரிசல்ட்னாக்க நிறைய கதையெல்லாம் இருக்காது. இட் வில் சே இப்போ K-1 டிவிஷன், K-1னா கிண்டர் டு ஃபர்ஸ்ட். ஸோ கிண்டர் கார்டன் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் கிரேட் கிட்ஸ் மட்டும் சேர்ந்து விளையாடுவாங்க. இந்த கிட்ஸ் விளையாடும் போது obviously they are very young kids and their rating is also under 300. So chessல எப்பவுமே we look at 2 things. ஒன்னு வந்து குழந்தைங்களோட கிரேட், we don't care about age, scholastic எல்லாமே கிரேட். செகண்ட் பேராமீட்டர் ஸ்கில். உங்க குழந்தை என்ன ஸ்கில் வந்துட்டு இட்ஸ் மெஷர்ட் த்ரூ USCF ரேட்டிங் இருந்ததுன்னா we will know, இல்லாட்டி டெஃபினெட்லி தெரியாது. ஸோ K-1 கிண்டர் டு 1 குரூப்ல வந்து ஒரு கேம் முடிஞ்ச அப்புறமா we will be publishing போர்ட் 1 யார் வின் பண்ணா மட்டும்தான் வரும். ஸோ இஃப் யுவர் கிட் நேம் இஸ் ஹியர், தட் மீன்ஸ் யுவர் கிட் ஹஸ் ஒன். ஓகே, போர்ட் 1 யாரு, போர்ட் 2 யாரு. ட்ரா அப்படின்னா ட்ரா இருக்கும். ஸோ ஏதாவது கிட் லூஸ் பண்ணிடுச்சுன்னா அந்த குழந்தையோட பெயர் இதுல இருக்காது, இந்த ரா ரிசல்ட்ல இருக்காது. ஸோ இஃப் யுவர் ஸோ வாட்ச் அவுட் ஃபார் ஈச் ஆஃப் தெம். சப்போஸ் யுவர் கிட் சேஸ் சம்திங் டிஃப்ரெண்ட், இல்லை நான் வின் பண்ணேன் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா ப்ளீஸ் கம் டு அஸ். வி வில் ஹேவ் a problem desk. We'll also review the picture that we talked about.
and we'll be able to resolve it. Sometimes it may happen that when the Srijit might have really lost, but Nanga Tapa Potrukathu possibility. It's very rare, but if it does happen, we'll look at the pictures, make sure that we resolve it before the next pairing is done. Because in the first round or the result, which is second round pairing. Okay, so we need you to just keep watching for the results, which will be raw. The third one is wall chart. Wall chart வந்துட்டு கொஞ்சம் it is little bit tricky to read, but not difficult to read. For example, in the number 2 board, Shaurya is there. Shaurya is playing black, and he played with fifth roller, which means fifth roller வந்து Ashwik. Ashwik வந்து white 2 ஓட play பண்ணோம். So the ரெண்டும் match ஆகும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா. So all we are trying to say is வந்து ஷௌரியாவும் அஸ்விக்கும் விளையாடினாங்க. அப்படிதான் இதுல வந்திருக்கும். அந்த பேரிங்லேயே தெரிஞ்சிருக்கும். இது வந்து காமிக்கும் எவ்ரி சிங்கிள் கேம்ல வந்து அந்த குழந்தை வந்து யாரோட விளையாடுச்சு, ஆப்போனன்ட் யாரு, அண்ட் வின்னா லாஸா. கீழே வந்து 1னா வின், 0.5னா ட்ரா. 1.5 வின்னா ஃபர்ஸ்ட் கேம் வந்து ட்ரா பண்ணிருக்கு, செகண்ட் கேம் வந்து வின் பண்ணிருக்கு, அதனால தான் 1.5. 2 அப்படின்னா 2 கேமும் இந்த குழந்தை வின் பண்ணிடுச்சு. 0.5 2 கேமும் இது ட்ரா பண்ணிடுச்சு. ஸோ யூ வில் பி ஏபிள் டு லுக் அட் த வால் சார்ட். வால் சார்ட் இஸ் குட், பட் வாட் யூ ஹாவ் டு ரியலி பி லுக்கிங் ஃபார் இஸ் த ஸ்டாண்டிங். ஸ்டாண்டிங்ல வந்துட்டு யூ வில் ரியலி நோ yaar first, yaar second, yaar third. Okay, obviously everything is cardinal numbers. We really want to know first, second, third. So all three, you should be able to figure out who is number 1, who is number 2, who is number 3. Okay. இப்போ ஒரு முக்கியமான கேள்வி, இப்படி வந்து if all these kids number 3ல பாத்தீங்கன்னா இவ்வளோ கிட்ஸ் இருக்காங்க, எல்லாருமே வந்து 2 தான் வாங்கியிருக்காங்க. Then how did we decide Shaurya is the third one and Advik is the fourth? So அங்கதான் tie breakers வரும். Tie breakers will be something that will be used. Very short answer என்ன அப்படின்னா, இந்த particular gameல அன்னைக்கு if Ajay was playing some other kid, let's say it was Anvitaவோட play பண்ணி and Anvita was not doing well அப்படின்னா, Ajay only one people who did not do well அப்படின்னா he will not be going up the chart. So it's also about how good your kid is playing on that day and how good all the kids that he or she played is also playing on that day. So complex algorithm தான் நான் வந்து உட்காந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது, டை பிரேக்கர். பட் வாட் ஐ வில் டூ இஸ், நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விக்கிபீடியாலேருந்து ஒரு 2 லிங்க், 2 யூடியூப் லிங்க் நான் போடுறேன். ஜஸ்ட் ஃபார் ஃபன் நீங்க பாருங்க. யூ வில் ஆல்சோ லேர்ன் வாட் டை பிரேக்கர்ஸ் ஆர். இட்ஸ் வெரி கிரிட்டிக்கல் அஸ் அ பேரண்ட் just to learn what tie breakers are so that you have some idea. Illana vanga, I will always be there. I'll be able to explain to you before, after or during. மொத்தம் 3 செக்ஷன், K-1 அண்டர் 300. அண்டர் 300னு போட்டது எதுக்காக அப்படின்னா அந்த ரேட்டிங் வச்சு போடுறது. ஸோ வாட் இஸ் ரேட்டிங் அப்படிங்கிறது வந்து பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் வந்து இதை மட்டும் இப்போதைக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. K-1 அண்டர் 300, K-5 அண்டர் 600. ஸோ ஒரு கொஸ்டின் கேட்டுட்டே இருந்தாங்க சம்டைம், ஒரு குழந்தையோட ரேட்டிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 530 இருக்கு அப்படின்னா அந்த கிட்டோட ரேட்டிங் 530 and the kid is first grade அப்படின்னா the kid will not be allowed to play here. ஏன்னா இது வந்து 300க்கு தான் allowed. So kid will automatically be moved here. அதே மாதிரி if you have a first grader and the rating is 700 அப்படின்னா automatically the kid will be moved to the open. They will not be allowed here. So again, rating is important. So if you are playing for the very first time, obviously we will not know the rating. We will work with the kid, and as the kid is playing with other kids, we will slowly know the rating. And this rating will not be posted. We will again talk about what that means. So when you enter, 3 wristband கொடுப்போம். Okay, 3 color இருக்கும். So there will be color designated for K-1, and the wristband இருக்கிற குழந்தைங்கள்லாம் will separate them as K-1 kids. K-5 kids will be separated and open kids separated. So wristband is the only way we will know what section each of these kids are going to play. So those are the 3 that we'll be using. So one keyword that all of us have to learn is Swissis. Swissisங்கிறது வந்து சுவிட்சர்லாந்துல சாக்லேட்டை தவிர இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டாண்டர்டும் கொடுத்துருக்காங்க. Okay, which is a way of playing tournament where nobody gets eliminated, which means your kid will be playing the whole day. So காத்தால 10 மணிக்கு 11 மணிக்கு வந்தீங்கன்னா 10லேருந்து 11லேருந்து you will be there till 4. So அதனால தான் we keep repeating. It is not an elimination style tournament. That means your kid will be playing with all the kids. அதே மாதிரி if you read what is written here, in the initial round, they will be random. Okay, which means your kid may be playing with very the best players. உங்க குழந்தைக்கு வந்து மேபி again அதனால தான் இந்த மாதிரி K-1 அந்த மாதிரி போட்டிருக்கோம். So hopefully if your kid is very young, they will only be facing age factor, but they may play the best tournament player in the first round and lose the first game. So உங்க குழந்தை first game lose பண்ணதுனால don't really assume anything, because as and when the next rounds continue,
they will be able to be slowly get into the next stage. So first game வச்சு எதுவுமே டிசைட் பண்ணிடாதீங்க. ஸ்டாண்டர்ட் ரூல்ஸ். ஓகே, இது வந்து செஸ்ஸோட ரூல்ஸ் வந்து உங்க வீட்டில் விளையாடுறதுக்கு வந்து இதுக்கு டிஃப்ரெண்டா இருக்கலாம், இல்லாம இருக்கலாம். இட் டசன்ட் மேட்டர். இந்த டெக்கோட லிங்க்கும் நான் வந்து இதுல போட்டிருக்கேன் வாட்ஸ்அப்ல. நான் எப்போ கேட்டாலும் திரும்பி போடுறேன். நான் அந்த டிஸ்கிரிப்ஷன்லயும் ஆட் பண்ணிடுறேன். பட் த ஃபர்ஸ்ட் திங் யூ ஹேவ் டு லேர்ன், உங்க வீட்டிலே இஃப் யூ ஆர் ப்ராக்டிசிங் ஆல்சோ டச் மூவ் டச் டேக் அப்படின்னா ஒரு பீஸை தொட்டுட்டீங்கன்னா யுவர் கிட் ஹேஸ் டு மூவ், which means, you know, if they are supposed to mean they are supposed to move a rook, but then you know, they did not see the rook is going to be captured by a pawn. Where the move point, oh, I can come back அப்படின்னா முடியாது. Once you touch any piece, you must move. அதே மாதிரி if you had an opportunity to take a queen and a pawn and you took a pawn, touch take அவ்வளவுதான். You will only have the pawn. You are not allowed to go back and take the queen. So touch move touch takes, we are very strict about it. So once you make a decision, ஓகே, ஒரு தடவை நீங்க முடிவு பண்ணா உங்க பேச்சு நீங்களே கேட்க கூடாது, அவ்வளவுதான். ஸோ யூ ஒன்ஸ் யூ ஹவ் டச்ட் இட், யூ ஹாவ் டு மூவ். அதே மாதிரி ஆல் த பீஸ் வி எக்ஸ்பெக்ட் த கிட்ஸ் டு நோ ஹவு எவ்ரி சிங்கிள் பீஸ் மூவ்ஸ். சப்போஸ் ஏதாவது கொஸ்டின் இருந்ததுன்னா டியூரிங் தி ஸ்கிட்டில் செஸ் ஏரியா வி கேன் டீச். பிஃபோர் தட் ஆல்சோ வி கேன் டீச். உங்களுக்கு ஏதாவது கொஸ்டின் இருந்ததுன்னா எங்க கிட்ட வந்து சொல்லுங்க. We will work with your kid. We just want them to go prepared. We want you to feel supported. We are not there just to test you out and have fun. We really want to help you and have the best experience. So உங்க குழந்தைக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தாலோ இதுல ஏதாவது இது இருந்தா முன்னாடியே வாங்க. We'll assign some volunteers. We'll make sure they are prepared so they can go and play well. They should know what pawn promotion is. ஒரு pawn போய் promote ஆச்சுன்னா what are all the pieces that it can happen. இந்தியால இருந்து வந்த நிறைய பேருக்கு என்ன தெரியாதுன்னா, இங்க மோஸ்ட் ஆஃப் த அமெரிக்கன் போர்ட்ஸ், யூஎஸ் செஸ் ஃபெடரேஷனோட போர்டு ஆர் ஃபிடியோட போர்ட்ஸ்ல 2 குயின் இருக்கும். ஹவுஸ் ரூல்ஸ் யூ வில் ஹாவ் 2 queens. ஸோ அந்த செகண்ட் குயின் பார்த்த உடனே மோஸ்ட் ஆஃப் அஸ் ஆர் ஷாக்ட் பிகாஸ் when we played back home, some of us did not have a second queen to play. இங்க எல்லா குழந்தைகளுக்கும் second queen is allowed. In fact, up to 8 queens are allowed, but normally second queen is allowed. So that's something some kids do not know. அதே மாதிரி வந்து கேஸ்லிங், ஆம்பசம், இந்த மாதிரி சில ரூல்ஸ் சில குழந்தைக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், சில குழந்தைக்கு தெரிஞ்சிருக்காது. If some other kid uses that technique, we will definitely try to come and help. If the kids have they should know what is a check. Checkல இருந்து how to get out of it, like move, block or capture. அதெல்லாம் வந்து basics of chess they should know. So if your kid thinks they have checkmated some other kid and the other kid had an opportunity to move the king somewhere, we will not declare it as a checkmate. ஒத்துக்க மாட்டோம். ஏன்னா the kid, it's more of a gentle women or gentleman's game. You have to help your opponent also play well, and you have to beat the best of your opponent, not the worst of your opponent. So உங்க குழந்தை நல்லா விளையாடினா encourage them also. Adan number 9, which is be respectful to your opponent. Some of the opponents may not know. So உங்க குழந்தைங்களை please encourage them to encourage the opponent to play the best. You want to beat the best of the opponent, not the worst of the opponent. If the kids are notating, அப்போ வந்து 50 move draw rule இருக்கு. So if there is a notation being done, which is writing down all the moves, then we will count up to 50, and after the 50, then we will be able to declare it as a draw. 3-fold repetition, which is வந்து நீங்க ஒரு இடத்துல மூவ் பண்றீங்க, ஆப்போனன்ட் மூவ் பண்றான், நீங்க மூவ் பண்றீங்க, ஆப்போனன்ட் மூவ் பண்றான், நீங்க மூவ் பண்றீங்க, ஆப்போனன்ட் மூவ் பண்றான். 3 times if you do it, then no matter what you have, உங்ககிட்ட வந்து 2 queen 2 rook இருந்து அதர் பர்சன் கிட்ட ஒரே ஒரு கிங் இருந்தா கூட it's a draw. So it is not a joke. Okay, so you have to make sure the kids do not keep repeating the opponent move. Mirror பண்ண கூடாது, then they will lose. And no outside assistance. As I said, yarume will not be allowed during the game, but before the game you can definitely be there. After the game is there, you can definitely be there. The whole aim of ATS here is to have fun. Again, we definitely want the kids to go back and say they had a wonderful experience. So we definitely want all the kids to have as much fun as possible. Rules are there, but rules are there to make sure everyone has to still have fun. So from our side, when you come, you will find bunch of volunteers, adults walking around, going around. We will be part of 3 different teams. There will be a caretaker team, there is a communicator team, and there's a coordinator team for volunteers. So 3 team நீங்க பாப்பீங்க. The caretaker team தான் வந்து நீங்க மெயினா இன்டராக்ட் பண்ண வேண்டிய டீம். அந்த டீம்ல வந்து you can ask for help. நீங்க suppose if you're going out to for whatever reason you are stepping out or Starbucks coffee வாங்க போறீங்க அப்படின்னா, you can tell our volunteer in charge
we will present, we will make sure there's an adult who is there. So we want to make sure that your kid is in safe hands. So எங்க கிட்ட சொல்லிட்டு போங்க, we will take care of the kid. Communication வந்து we will be doing two types of communication. As I said, WhatsApp வழியா மெசேஜஸ் வந்துட்டு இருக்கும், அங்கேயும் நாங்க வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணிட்டு இருப்போம். So there will be both communication happening there. And then the volunteers will be coordinating them, because these are all high school kids who will be helping us run the tournament as well as help us with lot other activities that will be there. We'll go to the question section. Now non-stop over 5 minutes in the questions பேசிட்டு டபால்னு நிறுத்திடுறேன். Then you can ask me more questions after this. It's nothing but stress. First I'm seeing. Okay. So first question வந்து இது வந்து rated tournament அப்படின்னு கேட்பாங்க. Okay, a lot of people have this question, what is rated tournament, what is rating? Okay, so what I'm going to do is I'm going to just give you a 1 minute idea of what chess is all about in terms of what happens in US. US பொறுத்த வரைக்கும் வந்து US Chess Federation is the ultimate authority for all chess that happens in US. So US Chess Federation வந்து they do a lot of things. Okay, they have community outreach, education, எல்லாமே நடக்கும். நீங்க வந்து when your kids become serious to play, you will actually sign up for membership site login இருக்கு. You will sign up for it and you will pay $20 for 1 year. If you know any neighbor who is actually playing, okay, any kid that's playing in you can always put their name, and if you hit submit, you should be able to see their ratings and every single tournament that they ever played. So the player lookup is there only to make sure that there are no secrets when it comes to chess. So what happens is in the mari irukumbodhu you will be able to look at and the kid oda ratings in the old lookup la edo problem irukku. So I'll go to the old lookup here. So if I put any kid's name, okay, so what will happen is you will be able to see on the kid order ID, which is US Chess Federation ID. And this is actually current rating, 899, 879, 899 get the regular rating. Okay, and then you can see every single game the kid has played. Okay, so history graph போனீங்கன்னா இந்த பையன் இப்படி விளையாடி இவ்வளவு தூரம் பண்ணியிருக்கான், எந்தெந்த டோர்னமெண்ட் போனோம் எல்லாமே வந்து you will be able to understand. Why am I talking about this? Because when we asked you for some of the form, we asked you உங்க குழந்தைங்க USCF rated இல்லையா அப்படின்னு. Rating இருந்ததுன்னா we'll be able to look at the tournament history, we'll be able to look at all of the information, and then we will be able to talk to you about how it is used for pairing. So is it a rated tournament? No, it is not a rated tournament. But what we are going to do is the rating will be used for pairing. If it is not a rated tournament, why do you need the ID? We need the ID because we are going to use it for just the pairing. Second question, I think இப்ப கேட்டாங்க சில பேர் கூட, will we be using clocks? Okay, we will not be using clocks because clocks வந்துட்டு first of all நிறைய பேருக்கு clock யூஸ் பண்ண தெரியாது. There will be, let's say 45-50 players அப்படின்னா வந்து most of them struggle. But there is a rule in US Chess Federation, if you do not know, if a person brings a clock, the opponent must use the clock, which means உங்க குழந்தை கொண்டு வந்ததோ இல்ல உங்க குழந்தையோட opponent கொண்டு வந்தாலோ you have to use the clock. So for whoever asked the question, if your kid knows how to use the clock, please bring the clock. That will force the opponent to use the clock. That also will force the tournament director and everybody to teach the other kid how to use the clock. கிளாக் ஒரு மாதிரி வந்து மூவிஸ் எல்லாம் பார்த்தாலும் நல்லா இருக்கும், டொக்கு டொக்கு நடிச்சுட்டே இருப்பாங்க, ரெண்டு சைடும் போகும். இட் இஸ் ஃபன் டு வாட்ச் ஆல் ஆஃப் தட், எக்ஸைட்டிங்கா இருக்கும். பட் சம் கிட்ஸ் ஹேவ் நோ க்ளூ. அது வந்து கிளாக் அடிக்கணுமா இல்லாட்டி விளையாடணுமா தெரியாது. இட் கைண்ட் ஆஃப் கெட்ஸ் வெரி கன்ஃபியூசிங். பட் it is a time-honored tradition that if somebody brings a clock, they must use the clock. Another question that was asked is chessboard எடுத்துட்டு வரலாமா அப்படின்னு. We always encourage you to bring your own chessboard and pieces, not because we need it. We will actually use ours for the tournament one. There are tournament specification chessboards, which means அந்த green color square இருக்கணும், specification இருக்கு, அந்த algebraic notationக்கு ஏத்த மாதிரி இருக்கணும், triple weighted piece இருக்கணும். Triple weighted piece அப்படின்னா வந்து அதுல இருக்கிற queen king எல்லாம் தொட்டிங்கன்னா அது வந்து kinesthetic learning னு சொல்லுவாங்க. So there is specific, so அதெல்லாம் நாங்க பார்த்துப்போம். பட் ஜெனரலா நீங்க எடுத்துட்டு வந்தாக்க அந்த Skittles chessல if there is no board available, then your kid can play with yourself, or we can teach something. அந்த மாதிரி டயத்துல வந்து the board will be helpful. But
But again, you have to be careful. Peace kanam poidlam, whatever. But board, you don't have to bring it for playing the tournament. We will host it. But clocks, again, it's up to you. Some kids who have been to tournament will ask, na notation pananuma venama abdin kepanga. Notation naka, they write it down saying the king moved here, queen moved here abdin. Again, your kid wants to notate, they can notate. This is not a reciprocal rule, which means unga kid notate panna, opponent doesn't have to notate. But if he or she is notating, it's always good practice. But in the 30-minute tournament, it will be very difficult each round to notate. But I don't want to say do not notate. If your kid wants to notate, then let them notate. Will there be prizes? In the question நான் வந்து மகா or சக்திக்கு ரிசர்வ் பண்ணி வச்சிடுறேன். நான் மற்றது முடிச்சிட்டு திரும்பி prizesக்கு வந்துடுறேன். Okay. One more time, will you post the results into USCF database? The answer is no. Even if your kid is a rated player, we will not affect your rating. We have software, we are an affiliate, we can affect the rating if we post it, but we have promised everyone this is not, only because all the kids do not have USCF ID. Ella to USCF ID indaduna, then we will post. So is this a rated tournament? No, it's not a rated tournament, but we will use rating for pairing and we will not post it back into USCF database. Are parents allowed to watch the kid play? No. Obviously, we don't want kids to be watched by parents and parents to be there close to the kid. Game mudira varaikum, we expect all the kids to parents to be away. And then obviously when they come back, you can have skittles, chess and other stuff, but we don't want parents to be anywhere close to where the tournament is happening. What can I do as a parent to make this event successful? Now, sonna mari vande, you can obviously help us by being very, very strictly on time. In fact, don't be on time, always be early. Early is better than being on time. And again, keep listening to the announcements. Help us keep the place very clean. Help us keep the place less noisy. Again, it's a chess tournament. This is not a soccer or a football. We expect some kind of ethics, and there is an etiquette for how chess tournaments are supposed to be calm and quiet. So we want kids to realize that this is going to be a good experience for a chess tournament, which should look like a way a chess tournament should be done. And again, if you need something, the whole team is here. We have more than 20, 30 people working day in and day out just for that 6 or 8 hours of event. Everyone is working hard and you can come to any of us or post on the group. We will all do the necessary thing to make it easy on you. Again, you make sure you do your part to make it helpful for your kid. Rolling schedule, we talked about it. And I also explained why we didn't do a fixed schedule. Again, you cannot quote me saying second round was 1 o'clock or third round was 2 o'clock. Again, that is just a tentative time. We have repeated many times that we want to go faster. Mudilana paravalla, we will go slow. That is okay, but we'll definitely not go later than the time that was posted. What happens if you are late? Unfortunately, whatever the excuse may be, your kid will lose the particular game or that round, but we will still allow your kid to play. What's a tiebreaker and which software are you using? The software's name is again called, interestingly, same name, which is Swissys. So நம்ம பேசின அதே Swissys format, Swissys இதை வச்சே தான் Swissys software. And I'll also post the tie breaking rules and everything that we mentioned so that you know how things are scored. I'll stop here and let Maha or Shakti explain about the prices, and then I'll wait for questions. Okay. Thank you so much, Shiva. It was very beautiful explanation. ரொம்ப நல்லா இருந்தது. எனக்கெல்லாம் ரொம்ப ஈஸியா புரியுற மாதிரி இருந்துச்சு. Thank you so much. அதுக்கப்புறம் prizes இருக்கு. பார்ட்டிசிபென்ட்ஸுக்கு வந்து சர்டிபிகேட், எல்லா பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ்க்கும் சர்டிபிகேட் இருக்கு. பிரைசஸ் வந்து ATSல இருந்து ப்ரொவைட் பண்ற பிரைசஸ் வந்து ஆஸ்டின் தமிழ்ச்சங்கமோட சித்திரை திருநாள் விழா அன்னைக்கு நம்ம வந்து அது ஸ்டேஜ்ல வச்சு எல்லா பேரண்ட்ஸும் நிறைய கெஸ்ட் எல்லாம் இருக்கும்போது அவங்க முன்னாடி ஹானர் பண்ணா ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அந்த குழந்தைங்களோட எஃபர்ட்டை வந்து நம்ம அப்ரிஷியேட் பண்றதுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜ்ல வச்சு கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி எங்களுக்கு பிளான் இருக்கு. ஸோ எஸ், தேர் இஸ் பிரைஸ். அண்ட் நீங்க இன்னும் வேற ஏதோ ஒரு கொஸ்டின் கூட அட்ரஸ் வந்து நீங்க இது பண்ணிட்டீங்க. You already ஃபுட்டுக்கு சொல்லிருந்தாரு. கரெக்ட். ஃபுட்டுக்கு வந்து எஸ், எல்லா குழந்தைங்களுக்குமே எல்லா பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ்க்கும் வந்து நம்ம வந்து ATSல இருந்து பீட்சா ப்ரொவைட் பண்ணிடுவோம். அதுக்கப்புறமா பேரண்ட்ஸுக்கு வந்து மோஸ்ட் லைக்லி டுமாரோ வந்து ஒரு ஃபார்ம் சென்ட் பண்ணுவோம். ப்ளீஸ் ஃபில் தட் ஃபார்ம். உங்களுக்கு ஃபுட் வேணும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா அந்த ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணுங்க. அதுலயே நாங்க பிரைஸ் அண்ட் என்ன ஃபுட் கொடுக்க போறோம்னு சொல்லி அதுல போட்டிருப்போம்.
இல்லைன்னா சம்திங் சிமிலரா இருக்கும், நத்திங் வெரி டிஃப்ரெண்டா இருக்காது அதுல இருக்கிறதுல இருந்து. ஸோ நீங்க அந்த ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நீங்க அங்க பை பண்ணிக்கலாம் அந்த ஃபுட். அது பிரைஸ் எல்லாமும் அதுல போட்டிருப்போம். ஸோ யூ ஹேவ் டு பே அஹெட் ஆஃப் டைம் அண்ட் யூ கேன் பை த ஃபுட் ஆன் தட் டே. ஸோ நம்ம வெரி குட் கொஸ்டின். அதாவது கிளாக் இல்லாம எப்படி டோர்னமெண்ட் நடத்துவோம், ஸ்பெசிஃபிக்லி வந்து ஹவு டு வி நோ தட் வந்து திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி டைம்டு டோர்னமெண்ட். ஆக்சுவலி நீங்க யூஎஸ்சிஎஃப் டோர்னமெண்ட்ஸ் எது போனாலும் ரீஜன் 6 வந்து February 25th ரீஜன் 6 டோர்னமெண்ட் நீங்க போனீங்கன்னா பிட்வீன் சான் ஆண்டோனியோ அண்ட் ஆஸ்டின், அங்கேயும் வந்து உங்களுக்கு கிளாக்ஸ் இருக்காது. கிளாக்ஸ் ஆர் அ லக்ஸரி, நாட் அ நெசசிட்டி. டெஃபினெட்லி வந்து when they say இது வந்து இட்ஸ் கோயிங் டு பி a G15 or a G30 tournament, the tournament director keeps time. They say now let the games begin, the game starts now அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா exactly on the 30th minute they will say stop. அவ்வளவுதான். whenever it wherever it stops, it stops. But if one of the kid is taking too long or thinking too long, obviously we will give some 5 minutes possibly if required. But then when we say the game, the time starts and time stops, under 30 minutes, like if your kid is not able to win the opponent, then it will be a draw. It will not be, we won't count the points or anything like that. It's either win, loss or draw. So again, I'll post some of the USCF chess tournament federation rules on how things are done without a clock. But if you go to any of the actual tournaments for at least the younger ratings and stuff like that, you will not find all the kids with the clock. சிவா, எனக்கு ஒன் மோர் கொஸ்டின் இருக்கு. இப்போ ஒரு பேரண்ட் வந்து கிளாக் எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க. என்னோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ல வந்து நீங்க சொன்னீங்க ஆப்போனன்ட்டும் கிளாக் யூஸ் பண்ற கேஸ்ல இவங்க பண்ண முடியும்னு. சோ இஃப் நான் கிளாக் எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன், நீங்க எடுத்துட்டு வரல, சோ நம்ம இதுதான் பேர் பண்ணிருக்கீங்கன்னா how does that work? So as a tournament director or volunteer, நாங்க வந்து அந்த இன்னொரு குழந்தைக்கு சொல்லி கொடுப்போம் எப்படி கிளாக் யூஸ் பண்றதுன்னு. அதுக்கப்புறம் we will start, because now we have to make sure both the kids have to use the clock. Okay. Both the kids have to. So just out of curiosity, clock பத்தி நிறைய பேசினதுனால we have about close to 30 people or 29 people on this call. How many of you are planning to bring a clock? நீங்க வெறும் chatல போட்டா கூட போறோம். So I'm just curious to see வந்து 10 பேரா 15 பேரான்னு. We will make sure we then will have a session specifically on clock. Okay, if it's just 2 or 3 people na, and it's a manageable thing. Okay, இல்லைன்னா வந்து we will have to do a separate session. ஏன்னா நார்மலி ஒரு கிளாக்கோட விலை $40, chess board and pieces which are tournament level is $25. Most of the parents do not invest on a clock. It's very expensive and not something people use, but there are some who have it. So இது வரைக்கும் எல்லாம் நோ தான் வந்திருக்கு. பட் யார் எடுத்துட்டு வரீங்களோ we will make sure that we will sit and explain how to use the clock. And suppose நீங்க எடுத்துட்டு வந்தீங்கன்னா எண்ட்ல வந்து டைம் இருந்ததுன்னா we will use that to teach the rest of the kids also how to use the clock, because இங்க நீங்க எஸ்கேப் ஆயிடுவீங்க. But if you go to some other tournament, if the other kid brings a clock, it's always a good skill to have. So we will make sure we will teach the kids also. அதே சமயத்துல I'll also send some YouTube videos. You can watch those videos to see how to use the clock as well. So if clock எடுத்துட்டு வந்தா it will be 15 plus 15 minutes. 15 G15 which is, so என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சில குழந்தைகளுக்கு அது அட்வான்டேஜா இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்ரீதரன், உங்க குழந்தைக்கு வந்து கிளாக் யூஸ் பண்ண தெரிஞ்சதுன்னா you are now playing against 3 things. ஒன்னு வந்து the chess skills, ஒன்னு வந்து the age factor. ஓகே, மூணாவது வந்து இந்த கிளாக் யூசேஜ் வச்சே வின் பண்ணுவாங்க, which is something that I don't like, but some parents do teach their kids to bring clock just to intimidate the other kid. It's kind of a cheap tactics, but that's a good tactics as well. In chess, everything is fair as long as you are not cheating. So this just intimidates the other kid because they get overwhelmed. Clock பார்த்தோன்னே என்ன பண்ணுன்னே புரியாது. So then we have to make sure we calm the other kid down. And now the kid is lost. நான் வந்து செஸ் விளையாடுறதா நோட்டேட் பண்றதா என்ன, it will be a challenge. So I will not say don't bring or bring, because இங்க நீங்க எஸ்கேப் பண்ணா நாளைக்கு ரீஜன் 6 போவீங்க, ரீஜன் 6 விட்டீங்கன்னா ஸ்டேட்டுக்கு போவீங்க. ஸோ எங்கேயாவது அடி வாங்கி தான் ஆகணும். It's better you do it in a safe place where we are there to help versus go to a place where they may or may not help you. So it's not a bad idea if you do have it to bring it. Thank you. ஓகே, அதுக்கப்புறம் இப்போ நீங்க வந்து பேர் பண்ணியாச்சு குழந்தைங்கள. So for some reason that child couldn't show up on that day, அப்போ என்ன consequences? ஒரு வாலண்டியரை உட்கார வச்சு விளையாட வைப்போம். We will still avoid 1 point to the kid, but the kid has to play the game.
Whoever did not come will be awarded 0 and we will continue. So that whole kid and the kid load, all 5 games will be marked as 0. But then a volunteer will be asked to play and the kid has to earn the point. Even though win or loss, we'll still give a win to the kid. It's called BYE. We will give the kid 1 point, but we will not make it easy on them. Chuma vandone un opponent varla inda 1 point poidu appdinu anupa mattom. We will make them earn that because they have to be challenged. Okay, so for some reason, I just came to know that morning that I won't be able to join until 1 o'clock. So on the first 2 game, 3 game, வந்து உங்களுக்கு 0 points கிடைக்கும் உங்க குழந்தைக்கு. Again, so volunteer I can will still be join playing. at 1 o'clock. You can still join at 1 o'clock. Thank you. Any other questions? So as I mentioned couple of times, 8 ல இருந்து 10 பேர் வந்து tournament attend பண்ணிருக்கீங்க. If there is anybody who has attended tournament and if you want to say something, please do. If you Share do, your experience. yeah, because that's the whole idea, right? You have a safe zone and we have all the ATS people here, or at least people who are participating in ATS tournament. So you can help the other parents to share some of your experience. Any volunteers? Okay, so any questions at all? Anyone? So if you don't have any questions, then again, what you have to look for is in the Moon category, K21, K25, and open. We will be posting the pairing. So first thing that you will start seeing on your WhatsApp very soon will be the pairing. So pairing பார்த்து வச்சுக்கோங்க. Just make sure you understand எந்த category K21 இல்ல K26 இல்ல K25 இல்ல open பார்த்துக்கோங்க. Pairing note பண்ணிக்கோங்க, board number note பண்ணிக்கோங்க. That way you know which board you are going to go and who is the opponent. அதுக்கப்புறமா like I said வந்து it will sequence வந்து first pairing பார்ப்பீங்க, அப்புறம் raw results பார்ப்பீங்க. Okay, and then அங்கேருந்து wall chart பார்ப்பீங்க. Sometimes இங்கேருந்து நீங்க கூட skip ஆகலாம். So don't rely on this coming out or not. We may even keep it in the background, but definitely you will see the wall chart, you will see the standing, you will see the pairing. இது வந்து more of a intermediate thing for us to track. If at all possible, I try to share because I have 2 kids. And when my kids play, I really want to know. இந்த மாதிரி fancy எல்லாம் wait பண்றதுக்கு I am not ready. I really want to know ஜெயிச்சானா தோத்தானா draw ஆச்சா அப்படின்னு. So as a parent, it always helps. Okay, so to say that வந்து what the result is அப்படின்னு. Okay, yeah. So there was a question on we are not a member of ATS. And are there any restrictions? Maha, I believe you already answered it. Yeah, okay. So there are no such restrictions. Anyone can participate in this. But it will be a good opportunity for you to become an ATS annual member, a lifetime member actually. Maybe you should give an offer if you join in the next 10 minutes or 15 minutes, something like that. But if you have any questions, like I said, please feel free to post on the WhatsApp group. We'll be monitoring it and we'll answer as much as possible. And this recording will also be available for you to review later. Yes, that's right. Okay, so thank you so much, Shiva, and thank you so much all the other parents for joining. And we are very excited to host this event and see you all on Saturday. So sharp எத்தனை மணிக்கு show up பண்ணனும் parents, Shivakumar? 10 to 10:15. Okay, that's the maximum. Okay. Yeah. Okay. It will really help us to organize at that time. Yes. Okay. Okay then. So I think we can end the meeting now. Okay. Thank you so much everyone for joining. Good night. Okay. Thank you. Thank you.